ஹலோ பசங்களா, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம். மாலை வணக்கம் அனைவருக்கும். என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளாவும் கிளியராகவும் இருக்கான்னு சொல்லி ஒரே ஒரு வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிருங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங் செஷன். ஸோ நேற்று செஷனில் நம்ம வந்து செல் சைக்கிள் பற்றி நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகே, எவ்வளோ நேரம் ஆகும் இந்த செல் சைக்கிளுக்கு, என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம தெளிவாக பார்த்தோம். இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் மைட்டாசிஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஹாய் கார்த்திகா, ஹாய் ஸ்டடி ஆர்ச்சிட், ஹாய் அஸ்வின், எல்லாருக்குமே மாலை வணக்கம். ஸோ நேற்று ஹோம்ஒர்க் கொஸ்டினுக்கு 2 பேர் கமெண்ட்ல சொல்லியிருந்தாங்க. கனிஷ்கா அண்ட் ஜனி குரோமாட்டின் அண்ட் குரோமோசோமோட டிஃபரன்ஸ் சூப்பர் கிளியரா சொல்லியிருந்தீங்க. வெரி குட், எக்ஸலண்ட். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம செஷனுக்குள்ள போயிடலாம். மைட்டாசிஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். ரொம்ப என்ன சொல்றது, இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். ஓகே, நம்ம எல்லாம் எப்படி உங்க நெயில்ஸ் கட் பண்ணீங்கன்னா நெயில்ஸ் திருப்பி வளருது, முடிய வெட்டினீங்கன்னா முடி திருப்பி வளருது, கரெக்டா? ஸோ wherever there is an injury, there is a growth that is happening. It's all because of mitosis. ஸோ இந்த மேஜிக் எப்படி நடக்குதுன்றதா இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறோம். ஸோ எல்லாரும் சாட்ல ஒரு ஃபயர் போடுங்க. Get ready for a super exciting session. Yes, super, very good. Hi Vaishali, hi. இன்னைக்கும் yes, no, I didn't finish M phase. I'm going to do M phase. M phase na enna, mitotic phase. அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். Okay, yes, super. So நேத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? We discussed about the cell cycle and the events. So what are the events of the cell cycle? G1, S, G2 and M phase. Okay, so இந்த M phase ஓட introduction கொடுத்திருந்தேன். M phase na என்ன, அதுல நடக்கக்கூடிய stages எல்லாம் என்னன்னு சொல்லியிருந்தேன். But I didn't start M phase. Okay, detail நம்ம start பண்ணல. Okay, that is what we are going to do in today's session. Yes, super. Okay, so இன்னைக்கு mitosis, the stages of mitosis and significance of mitosis. So mitosis ஓட significance என்ன, ஏன் mitosis வந்து அவ்வளோ முக்கியம்னு சொல்லியும் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, எஸ், வெரி குட். உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு குவிக் கொஸ்டின் பார்ப்போம், யாரு சீக்கிரம் பதில் சொல்றான்னு. In which phase does centrosome duplication takes place? Recap question. ஸோ நேத்து யாரு செஷனை தெளிவா கேட்டிருப்பீங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் இந்த பதில் தெரியும். எஸ் கார்த்திகா, சூப்பர் கார்த்திகா, வெரி குட் அஸ்வின். ஐ வாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு ஆன்சர் திஸ். ஸோ சென்ட்ரோசோம் டூப்ளிகேஷன் எங்க நடக்கும், எந்த ஃபேஸ்ல நடக்கும்? எஸ் ஃபேஸ்ல நடக்கும். ஓகே, எஸ், சூப்பர். ஸோ இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு நீட்லியும் 4 மார்க் கிடைக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் a very important question. ஓகே, எஸ், சூப்பர் ஜனி, சூப்பர். யா, இப்போ நம்ம M phase-குள்ள போயிடலாம். ஓகே, இட்ஸ் the most dramatic period of the cell cycle involving a major reorganization of all components of the cell. ஓகே, செல்குள்ள இருக்க எல்லா காம்போனன்ட்ஸும் கொஞ்சம் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணப்படும். ஓகே, since the number of chromosome in the parent and the progeny cell is the same, it is called equational division. So நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், M phase or mitotic phase நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், equational division ன்னு சொல்றோம். ஓகே, இதெல்லாம் நேத்தே பார்த்ததுதான். Though for convenience mitosis has been divided into 4 stages of nuclear division. அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், karyokinesis ன்னு சொல்றோம். Karyona nuclear, kinesis na division. Okay, it is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut lines cannot be drawn between the various stage. Karyokinesis involves prophase, metaphase, anaphase and telophase. இதெல்லாம் நம்ம டீடைலா பார்த்தோம். Why centrosome is duplicated? Centrosome is duplicated because it has to be என்ன சொல்றது, divided among the 2 daughter cell. So ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு சென்ட்ரோசோமும் இன்னொருத்தங்களுக்கு இன்னொரு சென்ட்ரோசோமும் போகணும். Okay, duration 45 minutes, maximum 45 minutes. Let's keep that in mind. Yes, ஆரம்பிச்சிடலாமா? Shall we start M phase? Okay, so முதல்ல நடக்கிறது prophase. Okay, so prophaseல என்ன மேம் நடக்குது? It is the longest phase பசங்களா. Okay, so prophase தான் longest phase. So prophaseல என்ன நடக்குதுன்னா, the chromosomal material condenses to form mitotic chromosome. So நேத்து homework அதுதான், the chromatin condenses into chromosome. Okay, so இப்படி இருக்கக்கூடிய chromatin, it condenses into chromosomes like this. Okay, that is what is the first thing that happens in prophase. Okay, prophase ல என்ன இருக்கு,
condensation of chromatin into chromosome நடக்குது. எல்லாரும் இந்த chatல போடுங்க. Chromosomes are seen to be composed of 2 chromatids. இதுவும் நம்ம நேத்து பார்த்தோம். கரெக்ட்டா இப்படி ஒரு centromere இருக்கும். Centromereல என்ன இருக்கும்? The arms of the chromosome are called what? Chromatids. Okay, chromatids. இத நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? இத வந்து நம்ம centromere ன்னு சொல்றோம். Okay? Yes. Super, super, very good. Centrosome which had undergone duplication during interphase. So interphase la enga nadandhathu duplication? S phase la nadandhathu. Okay, begins to move towards the opposite pole. Pictures vachirken kaamikren. Okay, so அந்த ரெண்டு centrosome they move towards the opposite pole. Okay, and these centrosome starts radiating out microtubules called asters. Okay, so இதுதா centrosome na. They move to the opposite poles. Okay, and they start radiating thread-like structures called asters. Okay, that's very, very important. And they start developing spindle fibers. Okay, in the spindle fibers, in the asters, rendum சேர்ந்து அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா we call it as mitotic apparatus. Okay, we call it as what? Mitotic apparatus. Okay, I have the picture for you. You can see here பசங்களா எல்லாரும் இங்க தெளிவா பாருங்க. இது வந்து centrosome. Okay, so the centrosome are moving towards the opposite poles. They start radiating asters. இந்த blue color இருக்குல்ல இதுதான் நம்ம asters ன்னு சொல்றோம். Okay, இந்த லாங்கா blue color இருக்குல்ல அதை வந்து spindle ன்னு சொல்றோம். Okay, so this aster and spindle together we call it as mitotic apparatus. Okay, so mitotic apparatus ன்னு சொல்றோம். இது எல்லாரும் chatல போடுங்க. All of you put this in chat. Okay, so it is spindle plus aster. So அத வந்து நம்ம mitotic spindle ன்னு சொல்றோம். Okay, நீங்க யோசிப்பீங்க என்ன பிக்சர் மேம் இது? What is this? How does chromatin look? I'll just show you here. Okay, so இது பாருங்க பசங்களா early prophase, இது late prophase. Okay, early prophase ல எப்படி இருக்கு? What do you actually observe? This is a real image. Okay, so real image ல என்ன தெரியுது உங்களுக்கு? Here there are no compact structures. Here the chromatin is like this. Okay, the chromatin is condensing in your late prophase as your chromosomes. So chromosomes வந்து இப்படி இருக்கும். Chromatin வந்து thread like structure இருக்கும். Yes, correct. Super. புரிஞ்சதா? இந்த பிக்சர் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? So early prophase and late prophase. வேற வித்தியாசங்கள் நடக்குது. What else is happening here? நீங்க என்ன பாக்குறீங்க இதுல? Can you see the nuclear membrane is disintegrating? அதுல இருக்க nuclear membrane slowly disintegrate ஆகும். Okay, chromatin will become chromosome and all the cell organelles, உங்க mitochondria, Golgi, அதெல்லாம் disappear ஆகும். நீங்க கேட்கலாம், மேம் மேஜிக்கா மேம் அது எங்க மேம் காணாம போகும்? அது காணாமலாம் போகாது பசங்களா. They break into small units. They get disintegrated. Okay, அதனால தான் நான் வந்து disappeared ன்னு சொல்றதோட disintegrated ன்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வார்த்தை சொல்லணும். Correct, very good. தீபி சூப்பரா சொல்றாங்க. Prophase opposite of telophase. Yes, நம்மளோட டார்க்லி ஸ்டெயின் ரீஜன் இருக்கும். நியூக்ளியஸ்ல நியூக்ளியோலஸ் ன்னு சொல்லுவோம். அந்த நியூக்ளியோலஸும் டிஸப்பியர் ஆயிடும். Okay, the nucleolus disappear. Yes, super. They break into small pieces, disintegrate ஆயிடும். Okay, so இதுதான் ஒரு beautiful picture about your prophase பசங்களா. So prophaseல நடக்கக்கூடிய முக்கியமான events என்ன? Nucleolus disappear, chromatin condenses into chromosome, separation of centrosome. இங்க பாருங்க centrosome separate ஆகுது. Formation of mitotic spindle. Okay, இது வரைக்கும் யாருக்கு புரிஞ்சதோ ஒரு thumbs up கொடுங்க. How many of you understood this? So prophaseல என்ன ஆகுது? ஒரு starting stage, ஒரு initial stage. Okay, இப்போ நீங்க ஒரு காரோ பைக்கோ ஓட்டுறீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? முதல்ல clean-ஆ எல்லாம் clean-ஆ இருக்கான்னு பாப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவா வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. கரெக்டா? So இப்போதான் process ஸ்லோவா ஆரம்பிச்சிருக்கு. Okay, so that's your prophase. No, biomolecules is not yet completed. Yes. Yeah, am I clear? எல்லாருக்கும் prophase புரிஞ்சதா? Yes. Then the cell will divide. Yes. So prophase, metaphase, anaphase, telophase. இதெல்லாம் நடந்து முடிக்கணும்.
ஓகே, அதுக்கப்புறம் சைட்டோகைனசிஸ் நடக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் செல் டிவிஷன் கம்ப்ளீட்டட். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர். Prophase is the starting stage of cell division in eukaryote. It occurs in mitosis and meiosis. Super, super. Okay. இப்போ நம்ம மெட்டாஃபேஸ் பத்தி பார்க்கலாம். ஓகே, மெட்டாஃபேஸ்ல என்ன நடக்கும்னா all the chromosomes will be arranged exactly at the center பசங்களா. ஓகே, ஸோ நீங்க வந்து குரோமோசோம்ஸை ஒழுங்கா பார்க்கணும்னா நீங்க மெட்டாஃபேஸ்ல மட்டும் தான் பார்க்கணும். I have an image for you guys. Can you see this? This is a real image. These are your chromosomes. Okay, நீங்க chromosomes தெளிவா பார்க்கிறதுக்கான ஒரே ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து மெட்டாஃபேஸ் மட்டும் தான். Okay, can you see here? Chromosomes are arranged exactly at the center of the cell. ஓகே, இது என்ன மேம் மேஜிக் நடக்குமா மேம்? ஸோ எல்லா குரோமோசோம்ஸும் வந்து இங்க அரேஞ்ச் நேரா அவங்களே அரேஞ்ச் ஆயிடுவாங்களா மேம்? நோ பசங்களா. Okay, there is something called as spindle fibers. இங்க தெரியுதுல்ல, they are all your spindle fibers. Okay, so this spindle fibers will basically help in the transport of chromosome to exactly the center of the cell. Okay, so இந்த transport எப்படி நடக்குது, என்னெல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, அதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே, நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், ஏன் வந்து எக்ஸாக்டா சென்டர்ல தான் they have to do it? Yes, after they disappear, will they be distributed equally? Yes, they will be absolutely distributed equally among the daughter cells. Super. சொல்லுங்க பசங்களா, why is it very important that all your chromosomes are arranged exactly at the center? ஏன் இந்த பக்கம் அரேஞ்ச் ஆகக்கூடாது, இந்த பக்கம் அரேஞ்ச் ஆகக்கூடாது? ஏன் இது ரொம்ப முக்கியமான குரூஷியலான ஸ்டெப்? எஸ், ஈக்குவல் டிவிஷன். சூப்பர். ஏன்னா இப்ப அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன நடக்கும்னா இது வந்து இப்படி ஈக்குவலா டிவைட் ஆகி ஒரு பாதி குரோமோசோம்ஸ் இங்க போகும், இன்னொரு பாதி குரோமோசோம்ஸ் இங்க போகும். எஸ் மேம், why the cells get pink? It's because of the stain. ஓகே, நம்ம ஸ்டெயின் யூஸ் பண்றோம், அதனாலதான் அது பிங்கா இருக்கு. செல்ஸுக்குன்னு தனியான கலர் எல்லாம் கிடையாது. Just because I want to see the cell, I will add stain. ஸோ அந்த ஸ்டெயின்னால தான் அது பிங்க் கலரா தெரியுது. சாஃப்ரன் யூஸ் பண்ணுவோம், நிறைய விதமான ஸ்டெயின்ஸ் இருக்கு. எஸ் கரெக்ட், அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் கார்த்திகா. எஸ் கரெக்ட். ஓகே, இப்போ என்னென்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, we will see what is happening. We will see line by line, NCERT line by line. Okay, yes. So by this stage, the condensation of chromosome is completed. So மெட்டாஃபேஸுக்கு வரும்போது குரோமாட்டின் வந்து முற்றிலும் குரோமோசோமா மாற்றப்பட்டிருக்கு. ஓகே, and they can be clearly seen under microscope. ஓகே, கேட்கலாம், in which stage can you see chromosome clearly under microscope? Metaphase, undoubtedly. Okay, so இங்க வந்து let's talk about the morphology of chromosome. இது நம்ம நேத்தும் படிச்சிருக்கோம், இப்பயும் ஒரு வாட்டி குவிக்கா படிச்சிடலாம். Okay, it is made up of two sister chromatids which are held together by the centromere. Okay, so இந்த மாதிரி ரெண்டு sister chromatids இருக்கு. Okay, which are held together by centromere. இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி கூட சொல்லி கொடுத்தேன். There are small disc shaped structure at the surface of the centromere. So in the centromereல you have small disc shaped structure and that is called kinetochore. This is very very important. இது என்ன பசங்களா, இது வந்து சென்ட்ரோமியர். ஓகே, இது என்ன பசங்களா, இது வந்து குரோமாட்டிட்ஸ். எஸ் மேம், will two chromatids join together to form chromosome? Yes, absolutely correct. Yeah, metaphase is characterized by the alignment of the duplicated chromosome. Absolutely correct. Metaphase plate la align ஆகும். Okay, so இந்த கைனட்டோகோர்ன்றது என்னது, ஒரு டிஸ்க் மாறின ஸ்ட்ரக்சர். ஏன் இந்த கைனட்டோகோர் அவ்வளோ முக்கியம்? Okay, these serve as the site of attachment of spindle fiber. அந்த thread like structure இருக்குல்ல, அந்த spindle fiber, they get attached here. Okay, so your spindle fiber are not interacting with your centromere, they are interacting with the kinetochore. Okay, the pulling of the chromosome towards the center happens due to the interaction between your kinetochore and your spindle fibers. Okay, ரெண்டு. Okay, there are two small disc shaped structure, இங்க ஒண்ணு, இந்த பக்கம் ஒண்ணு. Okay, it's actually a protein. நீங்க இன்னும் டீடைலா படிச்சிருந்தீங்கன்னா kinetochore is a protein that surrounds your centromere. Okay, what is non-sister chromatids? பதில் சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க. What is non-sister chromatids? Anybody? What do you understand by non-sister chromatids? Yeah, I will wait for your answer. யாரும் சொல்லாட்டி நான் சொல்றேன். Okay, yes.
So this is how they are interacting. This is your spindle fibers. Okay, and this spindle fibers is made up of a protein called microtubule. Okay, spindle fiber எதனால பண்ணப்பட்டிருக்கு? It is made up of your microtubules. Okay, they are chromosomes having the same length, staining pattern and centromere position. Yes, இப்போ இது வந்து இன்னொரு குரோமோசோம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இதுக்கும் இதுக்கும் இந்த குரோமாட்டிடும் இந்த குரோமாட்டிடும் நான் சிஸ்டர். ஓகே, இவங்கெல்லாம் சிஸ்டர். ஓகே, சிஸ்டர்னா the chromatids belonging to the same chromosome. திருப்பி சொல்றேன், சிஸ்டர் நீங்க ரெண்டு பேர் க்ளோஸ். நான் சிஸ்டர்னா someone from outside is coming. Okay, so this and this is non sister. Okay, yes, Kanishka, yes, chromatids of different chromosome. Yes, super, super. எல்லாரும் கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. Very good, very good. Okay, so Jani, I think the doubt is cleared. The chromatids of different chromosome are called non-sister. The chromatids of the same chromosome are called sister. Super. Am I clear? Kanishka சொன்னாங்க, அப்புறம் தீபி சொல்லியிருக்காங்க, அப்புறம் கார்த்திகா சொல்லியிருக்காங்க. Very good, very good. Yes, you're correct. Yes, you're absolutely correct. Okay, போகலாமா? இன்னும் ஃபர்தரா பார்க்கலாமா? Did you guys understand this much? So இதை இப்போ நம்ம delete பண்ணிடலாம். இது நமக்கு இப்போ தேவையில்லை. Okay, so என்ன சொன்னேன் நானு? நம்மளோட குரோமோசோமை சுத்தி you have your centromere சுத்தி ஒரு disc shape structure இருக்கு. அது பேரு கைனட்டோகோர். இந்த கைனட்டோகோரும் இந்த ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸும் interact பண்ணும். Okay, yes. So the chromosome that are moved in the position and to the center of the cell. இந்த ஒரு interaction ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Hence the metaphase is characterized by all the chromosome coming to be at the equator. Okay, spindle fiber is pulling the chromosomes. Okay, so spindle fiber enna பண்ணுது? It is pulling the chromosomes. Okay, so இந்த chromosomes exactா சென்டர்ல கொண்டு வரணும்ல, ஒரு புல் பண்ணி நடுவுல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுது. அதுதான் இந்த மைக்ரோடியூபியூல்ஸோட ஃபங்க்ஷன், ஸ்பிண்டில் ஃபைபர்ஸோட ஃபங்க்ஷன். ஓகே, எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க பசங்களா. இது புரிஞ்சதுன்னா மியோசிஸ் நாளைக்கு நம்ம அசால்ட்டா படிச்சிடலாம். Okay, yes, so I hope this is clear. So chromosomes come to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to the spindle fiber from the opposite pole. So inga or spindle fiber, inga or spindle fiber. In the spindle fiber oru pole la irundhu varum, in the spindle fiber innoru pole la irundhu varum, rendu pole la irundhu rendu spindle fiber varum. Okay, yes. So the plane of alignment of the chromosome at metaphase is referred to as metaphase plate. Okay, so அதை நம்ம பார்க்கலாம். இதுதான் ரெண்டு key events. நீங்க எது ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களோ இல்லையோ இதை மட்டும் தெளிவா ends, two ends of the cell. So இது ஒரு pole, இது ஒரு pole. So இந்த poleல இருந்து you have microtubules coming. இந்த poleல இருந்து you have your microtubules coming, spindle fibers coming. Okay, yes, they are also known as mitotic fiber. Okay, are microscopic protein structures that play a crucial role in cell division. Absolutely correct. Yes, very good. Chromosomes separate in the poles of the cell. Very good, very good. Super, super. Okay, so in the plate நம்ம என்ன சொல்றோம்? இந்த plate வந்து metaphase plate ன்னு சொல்றோம். Okay, so what are the two key events? Spindle fibers attached to the kinetochore of the chromosome. இந்த ஒரு லைனே உங்களுக்கு MCQ-ஆ வரலாம். Okay, so function of centriole is producing spindle fiber. So இந்த centriole என்ன பண்ணுது? Okay, the centriole produces two kinds of spindle. One is your aster, other one is your spindle fibers. Okay, I think it's clear. ரொம்ப நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா questions கேட்டுட்டீங்க. Let's go with the same speed. Okay, so chromosomes are moved to the spindle equator and aligned along the metaphase plate and then they get separated later on in anaphase. Okay, அடுத்தது போகலாமா? மெட்டாஃபேஸ் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? புரிஞ்சவங்க ஒரு thumbs up கொடுங்க. இதுல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா சொல்லுங்க. Okay, this is the real metaphase. Okay, so நான் chromosomes எப்ப clear-ஆ பார்க்க முடியும்? வெறும் metaphase-ல மட்டும் தான் chromosomes clear-ஆ பார்க்க முடியும். So you have your centrioles. Centrioles produce spindle fibers.
So these spindle fiber interact with the kinetochore and they help in the arrangement of chromosome exactly at the center. Okay, yes, very good. Centriole and centrosome, very simple. இங்க பாருங்க, இந்த மாதிரி இருக்க structure வந்து centriole. Okay, the centriole surround பண்ணி, okay, you will have a sheath. Okay, இது மொத்தமா சேர்த்து it is centrosome. Okay, so simply I can tell the centrosome is made up of centrioles. Okay, centrosome குள்ள centrioles இருக்கு. Am I clear, Ashwin? Centrosome குள்ள centrioles இருக்கு. Shall we continue? Metaphase எல்லாருக்கும் clear ஆச்சா? So metaphase plateல வந்து ஒரு equator exactly at the center of the cell arrange ஆயிருக்கும். Okay, super. Now let's move on to anaphase. Okay, so anaphase la enna nadakudhu? Yes, I have people telling it already. So Karthika says anaphase is a critical stage in cell division, specifically during mitosis. What happens? What happens during anaphase? Yes, enna nadakudhu anaphase la? Super, thank you so much. Thank you so much. Yes. So என்ன நடக்குது anaphase-ல பசங்களா? There is a pulling of the sister chromatids towards the opposite pole. Okay, இங்க இருக்குல்ல. So these sister chromatids will be pulled towards the opposite poles. Okay, yes. Deepi already told it exactly. Okay, yeah. இப்போ நம்ம தெளிவா பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் anaphase-ல என்ன நடக்குதுன்னு. Okay, so at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously the two daughter chromatids. Okay, so இப்போ அந்த chromosome வந்து இதுதான் உங்களோட sister chromatidsனா எல்லாரும் தெளிவா பாருங்க. இப்படி இந்த centromere வந்து split ஆகுது. The centromere splits and the chromatids separate. Okay, the centromere split and the chromatids separate. So இதையும் நீங்க கேட்கலாம், யார் மேம் pull பண்றாங்க? This pulling is also done by your spindle fibers. So இங்கேயும் spindle fibers தான் pulling-உம் பண்ணுது. Okay, so that's very important. As each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind. So இது வந்து இப்படி ஸ்லோவா இப்படி செப்பரேட் ஆகும். அததான் அவங்க வந்து அங்க சொல்றாங்க. They are separated like this. Okay, can these poles be at any position or it in, see, if this is a cell, it can be either this way or it can be either this way. Any of the ways. It is decided later on. Okay, அதுக்கு ஒரு சில proteins இருக்கு which actually decides the poles. There are a lot of things. Okay, என்ன நடக்குது இங்க? ரெண்டு key event என்ன? Yes, what is it? Centromere split and chromatids separate. அது முத event. ரெண்டாவது event என்ன? Chromatids move towards opposite pole. The chromatids are moving towards the opposite poles. Yes, inside chromosome, DNA and protein. What will be inside centromere? Centromere is also made up of DNA and proteins only, but it's called primary constriction. Okay, நம்ம centromere என்னன்னு சொல்றோம்? Primary constriction னு சொல்றோம். அதுவும் DNA and protein தான். Okay, primary constriction. So அதுல வந்து ஒரு different kinds of proteins இருக்கும். அவ்வளவுதான். Okay, it will have certain different kinds of proteins. Okay, ma'am, what is future? ரெண்டுமே இப்படிக்கா ஒன்று வரும், இப்படிக்கா ஒன்று வரும். Okay, both the sides. Now let's talk about more about that in telophase. Yes, is dense and constricted region of a chromosome. Very nice questions you people are asking. I'm very happy. A chromatid is one half of a duplicated chromosome. Before replication, one chromosome is composed of இல்ல ஒரு குரோமோசோம்ல ஒரு DNA molecule தான் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. Okay, it can have so many DNA molecules. Okay, yes. Shall we continue? இப்போ நம்ம பார்க்கலாமா anaphase? இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெளிவா புரிஞ்சிரும். இங்க பாருங்க, இது வந்து early anaphase, இது வந்து late anaphase. So anaphase முடியும் போது என்ன நடக்கும்? The chromatids are being split. Okay, so இப்படி இருந்தது, they are getting split into two. The chromatids are being split. That is what happens during anaphase. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? ஏதாச்சும் doubts இருக்கா? So this is the real image. You can see how it is in the slows, the light purplish color தெரியுதா? அது எல்லாமே microtubules, your spindle fibers. Okay, so this is your early anaphase and this is your late anaphase. Okay,
Again, again later on when they undergo division, they'll undergo duplication and they will develop sister chromatids. No, mitosis and meiosis is a little different. Class 12 already start பண்ணிட்டோம். Okay, sexual reproduction in flowering plants முடிச்சாச்சு. Molecular basis of inheritance பாதி முடிச்சிருக்கோம். இன்னும் பாதி இருக்கு. கண்டிப்பா நாளைக்கு ரெக்கார்டிங்கோ இல்ல லைவோ ஒரு வீடியோ வரும் for class 12. Okay, yes. புரிஞ்சதா எல்லாருக்கும்? இதுல ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா anaphase-ல? If anaphase is clear, please do give me a thumbs up. ஒரே ஒரு நிமிஷம் வரேன். Just a minute, I'll be back. What is chromosomal fiber and continuous fiber? Chromosomal fiber is your chromatin. Continuous fiber, I'm not very sure. Continuous fiber, avlo sure illa. Early anaphase is the stage during cell division. During this stage, the chromosome moves from the equatorial plane towards the opposite pole. Absolutely correct. Absolutely correct, Karthika. Okay, namakku appo kadesi stage paaka porom, telophase. So telophase la enna nadakum? As already someone told, appe starting le sonnanga. So prophase telophase opposite, correct? So what is happening in telophase? Anybody? What happens in telophase? Telophase la all this chromosome will become chromatin. Okay, all the cell organelles will reappear. So ellame reappear ஆகி திருப்பி வந்து ஒரு normal structure form ஆகும். Yes, very good. Telophase is the last phase of karyokinesis. Super, excellent. Okay, so anaphase la enna nadakudhu? The microtubules push against each other to elongate the cell. இங்க பாக்குறீங்களா? இங்க வந்து cell வந்து elongate ஆகுது. Okay, so the cell is basically actually growing a little more in size. Okay, yes. Chromatids separate towards the opposite pole. The chromatids separate towards the opposite poles. புரிஞ்சதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சதா? I hope I am clear. Yes. So finally we will move on to telophase, the kadesi stage. Okay, the climax. Okay, so what is telophase? It's the final stage of karyokinesis, as someone already told. Okay, the chromosomes that have reached their respective poles. So inga enna agum? Chromosome வந்து chromatina மாறும். Okay, அதுதான் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம். So இப்படி இருக்கக்கூடிய chromosome வந்து chromatina மாறும். They lose their identity. The chromosomes lose their identity. Yes, yes. Okay, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect at the poles. Okay, they collect at the poles. Yes. What chapter? Meiosis I will do. Ma'am, please tell me, this chapter is cell cycle and cell division. I'm not very sure which chapter number it is, I don't know. Okay, but the chapter name is cell cycle and cell division. Okay, so can anyone tell me what is the chapter number? Yeah, ma'am, if these cells keep on dividing, there will be more cells, right? Will they stop dividing? Very good question. Ma'am, in the division stop ஆகுமா? They do stop பசங்களா. Continuous division ஆயிட்டே இருக்காது. எப்போ requirement இருக்கோ, எப்போ தேவை இருக்கோ, அப்போ மட்டும்தான் cell divide ஆகும். தேவை இல்லாத பட்சத்துல cell division will be stopped. Okay? Yes. Chapter number 9 and 10. Okay. Correct ஆ வாட்டி தெளிவா சொல்லிருங்க. Yes. என்னென்ன நடக்குது நம்ம telophase-ல? Chromosome cluster at opposite spindle poles. Okay, as their identity is lost as discrete elements, they lose their identity. இப்ப நம்மால கண்டுபிடிக்க முடியாது. Okay, they become chromatin. Okay, so a nuclear envelope develops around the chromosome clusters at each pole, forming two daughter nuclei. So இப்ப ரெண்டு daughter nuclei எனக்கு தெளிவா என் கண்ணுக்கு தெரியுது. Okay, nucleolus, Golgi complex and ER reforms. Okay, all these are reformed. Okay, it's chapter number 10. Yes, super. So இதுதான் நடக்குது பசங்க. எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க. So beautiful it is. Okay, this is a real image. Okay, நானும் நிறைய stages of mitosis பண்ணியிருக்கேன். Okay, நீங்களும் பண்ணுவீங்க. உங்களோட class 12ல கண்டிப்பா பண்ணுவீங்க. Okay, you can see how is it happening. You can see the splitting. You can see the nuclear membrane is reappearing. The nucleolus is reappearing. Okay, the spindle fibers are disappearing. So இது ஒரு படம் பார்த்த மாதிரி முதல்ல நடக்கிறது கடைசியில நடக்காது. So என்னென்னலாம் நடந்ததோ அது ஆப்போசிட் நடந்துரும். சரி பண்ணிடுவாங்க.
So finally, there are two daughter nuclei that are formed. Yes. Okay. Nuclear refers to various aspects related to nuclei, whether in the context of here we are talking in context of a cell. Biology, nuclei we are talking about. Okay. Yes. Super, super. Okay. Definitely, definitely. In the ஊர்ல இருக்கீங்க நீங்க கனிஷ்கா, if you don't mind, which VLC are you talking about? Yes, is this clear? எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சதா? Telophase, early telophase, late telophase. Okay? Hi Farah, hi. Okay, நம்ம கடைசியா பார்க்க போறது என்னென்ன நடக்குது தெளிவா பாருங்க. இங்க பாருங்க, எல்லா செல் ஆர்கனலேஸும் reappear ஆகுது. Okay, the nuclear membrane is reappearing. Nuclear membrane reappear ஆகுது. Okay, so in the chromatin form ஆகுது, chromosome decondense into chromatin. Okay, and the cell continues to elongate. In the cell வந்து it continues to elongate. That's it. It's as simple as possible. Okay, hi Palani Vel, hi. Okay, sure. Hi Hidyant, okay, Ashma, I'll call you as Ashma. Okay, yes. இப்போ karyokinesis முடிஞ்சிருச்சுப்பா. Cytokinesisல என்ன நடக்கும்? Cytokinesisல என்ன நடக்கும்? What happens in cytokinesis? Successfully nuclear material divide பண்ணியாச்சு. Okay, இப்போ அதுல இருக்க cytoplasm ஈக்குவலா பிரிச்சு கொடுக்கணும் ரெண்டு செல்லுக்குமே. அதுதான் உங்களோட cytokinesis. Okay, what is cytokinesis pasangla? Division of the cytoplasmic material between the two cells. Okay, நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ma'am, karyokinesis முடிஞ்சோனே தான் cytokinesis ஆரம்பிக்குமா? It is not exactly like that pasangla. ஏனா telophase ஆரம்பிக்கும் போதே, by the time it's late anaphase, அப்பயே cytokinesis begins. Okay, so என்னைய கேட்டிங்கனா நான் படிச்ச வரைக்கும் it starts by the end of your karyokinesis. Okay, yes. புரியுதா எல்லாருக்கும் புரியுதா? Yes, let's talk about what is cytokinesis. இவ்ளோ கொடுத்திருக்காங்க, இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா மேம்? இது வந்து நான் சிம்பிளா ரெண்டு பிக்சர்ல உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கிறேன். Yes, cytokinesis is the part of the cell division and part of mitosis during which the cytoplasm of a single eukaryotic cell divides into two cells. Yes, ma'am, will they be equally divided? Yes, they will be equally divided. Okay, that's the highlight. I'll tell you how it is equally divided. இங்க பாருங்க பசங்களா, எவ்வளோ அழகா இருக்கு பாருங்க. உங்களோட அனிமல் செல்க்கும் பிளான்ட்ஸ், இது ஒரு அனிமல் செல், இது ஒரு பிளான்ட் செல். இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? What's the difference between your animal cell and plant cell? Just by looking into it, there is one major difference. Can anybody tell me one very major difference? Animal cell ஒரு விஷயம் இருக்காது, plant cell அந்த ஒரு விஷயம் இருக்கும். பாப்போம் யாரு டக்குன்னு அதை கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு பாப்போம். Yes, these topics are very, very important for NEET. Yes, very good. So இங்க வந்து cell wall absent, இங்க வந்து cell wall present. So எப்படி நடக்கும்? இங்க வந்து இங்க வந்து how does this happen? This happens, your cytokinesis happens via the cleavage furrow. Okay, so கொஞ்சமா cleave ஆகி ஒரு furrow மாதிரி ஒரு structure form ஆகும். இந்த furrow வந்து deepen ஆகி it forms two new daughter cells. Okay, and what is this cleavage furrow made up of? This cleavage furrow is made up of contractile ring. Okay, what is the cleavage furrow made up of? ஒரு ring மாதிரின structure இருக்கு. So அந்த ring வந்து deepen ஆகி என்ன form ஆகும்? What does it form? It forms two new daughter cells. So equal எல்லாமே successfully divide ஆகும். Okay, yes, super. இப்போ plantsல அந்த process கொஞ்சம் complicated. ஏனா cell wall இருக்கு. Okay, cell wall இருக்கிறதுனால என்ன நடக்கும்னா, there will be a phragmoplast formation. Okay, so in plants, so இதுதான் ஒரு செல்லுனா, okay, இது இன்னொரு செல்லுனா, அதுக்கு நடுவுல ஒரு cell plate மாதிரின structure. Okay, there will be a cell plate formation in plant cell. Okay, that's very, very important. So there is a precursor called cell plate.
and this cell plate is actually originated. Fun fact, edume sudden ஞாபகம் வரல now I am into this, I am not able to relate to any fun fact. நீங்க சொல்லுங்க ஏதாச்சும். Let's talk about it. Okay, yes, so this cell plate represents, what does it represent pasangla? It is representing middle lamella. Okay, it represents middle lamella. அந்த ஒரு வார்த்தை ரொம்ப 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 முக்கியம். So testis is a sexual organ which is present in male. Okay, we call it as primary sex organ. Okay, I hope your doubt is clear. Yes, so middle lamella between the two cells. புரிஞ்சுதா? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? Am I clear? Yes, Golgi apparatus will be arranged in a line and a cell wall forms. Correct. Very good. Very good. Super. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு? The dictyosomes. Yes, dictyosome na Golgi apparatus. Yes, so Golgi apparatus contains so many secretory substances. So all those secretory substances will help in the formation of a new cell wall. Okay. Yes, I hope this is clear. In some organism, இத தெளிவா கேளுங்க. In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis. அப்படின்னா என்ன? இப்போ ஒரு செல் இருக்குன்னா அதுல வெறும் nuclear division தான் இருக்கு. It has multiple nucleus. Cytokinesis நடக்கல. It's only karyokinesis. அப்படின்னா என்ன? ஒரு செல்ல multiple nuclei இருக்கும். Okay, so அத நாம என்ன சொல்லுவோம்னா we call it as multinucleate. Okay, multinucleate க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு. It is called syncytium. Okay, it is called what? Syncytium. Okay, எல்லாரும் இத chatல போடுங்க. Okay, what is multinucleate or syncytium? Few cells undergo only karyokinesis and not cytokinesis. வெறும் karyokinesis மட்டும்தான் அவங்க undergo பண்ணுவாங்க. Okay, as a result, in one cell, they will have multiple nuclei. Okay, example என்ன? Yes, aseptate. Super. Nature's amazing dividers plant are amazing organisms that can grow tall and spread their leaf. But how do they make new cells with rigid cell wall? Is it a question or is it a fact? Are you asking me the question? So when you talk about cell wall is formed by various organelles like Golgi apparatus. And the primary wall, secondary wall, middle lamella irukku. Initially you will have primary wall. Okay, later on you will have the secondary wall and middle lamella. Okay, Purida? How do they make cell walls? Cell wall is made up by using polysaccharides. Cell wall la enna irukku? Cellulose, hemicellulose, pectin, and the mari polysaccharides irukku. So initially you will have primary wall. Okay, so adukapprama this primary wall will be pushed outside. Okay, and you will have a secondary wall that will be formed in older cell. Okay, so in the primary wall kum secondary wall kum nadula middle lamella irukku. புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன். Okay, so example என்ன ma'am? Syncytium க்கு example என்ன ma'am? உங்க இளநீர். Okay, உங்க coconut water, tender coconut water is an example of syncytium. Coconut water. Okay, புரியுதா? எல்லாருக்கும் புரியுதா? Am I clear? Am I clear? So by this we complete your entire mitosis. இன்னும் significance பார்க்கணும். Okay, so here you have the cell plate in the axis. You will have the cell plate formation. Okay, yes. Another 5-10 minutes. Another 5-10 minutes we will wind up. Okay, yes. அடுத்தது ஏன் மேம் மைட்டோசிஸ் அவ்வளோ முக்கியம்? நான் ஆல்ரெடி பேசியிருப்பேன் பசங்களா. Mitosis is the production of diploid daughter cell. Okay, so imagine if this is the parent cell, the daughter cell will also be diploid. Okay, so அதனால தான் is coconut coconut வந்து single cell கிடையாது. அந்த coconut waterல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்லிலும் multiple nuclei இருக்கும். Okay, multiple nuclei இருக்கும். அதுதான் அவங்க சொல்ல வராங்க. Okay, yes. Diploid means they have 2n number of chromosome. So இப்போ மனுஷங்களோட chromosome number என்ன? 46. இப்போ 46 இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே 46 இருந்துச்சுன்னா அது வந்து diploid. Okay, haploid na enna? It is N. N na enna? Human beings la 23 chromosome. Okay, so cell growth results in distributing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. It therefore becomes very essential
to restore the nucleocytoplasmic ratio. So இந்த நியூக்ளியஸும் சைட்டோபிளாசமும் ரேஷியோல இருக்கணும். அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது, கம்மியாகவும் இருக்கக்கூடாது. ரெண்டுமே ஒரு பர்டிகுலர் ரேஷியோல இருக்கணும். கரெக்டா? ஸோ இந்த மைட்டாசிஸ் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் டு மெயின்டைன் யோர் நியூக்ளியோசைட்டோபிளாஸ்மிக் ரேஷியோ. ஓகே, ரிப்பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. நான் இப்பதான் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி சொன்னேன், பை தி ஸ்டார்டிங் ஆஃப் திஸ் லெசன் ஐம் டெல்லிங் யூ, உங்களுக்கு என்னதான் அடிபட்டிருந்தாலும் ஓகே அந்த காயங்கள் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு ஆறும். கரெக்டா? உங்க உடம்புல அந்த ரீபேருக்கான ஒரு இன்ஹெரண்ட் அபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ அங்க என்ன நடக்கும்? மைட்டாசிஸ் தான் நடக்கும். ஓகே, ரீபேர்ல டிஷ்யூ டேமேஜ் சரி பண்றதுக்கு. எபிடெர்மிஸ் இஸ் தி அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் யோர் பிளான்ட். எபிதீலியம் இஸ் அவுட்டர்மோஸ்ட் லேயர் ஆஃப் யோர் அனிமல் செல்ஸ். எபிடெர்மிஸ் வந்து பிளான்ட். Okay, yes, lining of the gut and the blood cell, they are being constantly replaced. Okay, while you are taking bath, you are removing a lot of dead cells. Okay, and the exfoliation and the face wash adella enna nadakudhu, we are removing our dead cells. Okay, there are a lot of dead cells on our skin, so adukku na adikadi you have to wash your face, okay, to remove the dead cell. Yes, meiosis also they can undergo. So meiosis na enna? It is your reproductive cells. So meiosis ஒரு செல் undergo பண்ணா mitosis இன்னொரு செல் undergo பண்ணும். ஒரே செல் mitosis meiosis ரொம்ப ரேரா தான் undergo பண்ணும். ஓகே, எஸ். எது லிவிங் ஆர்கானிசம்? I'm not getting you. ஓகே, இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்க உங்க क्वेश्चन. மைட்டோட்டிக் டிவிஷன் இந்த மெரிஸ்டமேட்டிக் டிஷ்யூ நீங்க படிச்சிருப்பீங்க உங்க 10th எபிக்கல் மெரிஸ்டம், லேட்டரல் மெரிஸ்டம், இன்டர்கேலரி மெரிஸ்டம் அதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்டா? So this helps in continuous growth of the plant throughout their life. Throughout the life. Okay, so this is the entire thing about significance of mitosis. Okay, so mitosis na enna, adoda significance na enna nu nama teliva padichachu. Okay, so na sollirpen ungalku நேத்து கூட சொல்லிருப்பேன். Okay, human cells oda cell cycle duration வந்து 24 மணி நேரம். Okay, அந்த 24 மணி நேரத்துல only 1 hour okay is spent for M phase. Okay, that means approximately 95% of the time is spent in your interphase பசங்களா. ஓகே, 95% டைம் வந்து ஒரு செல் வந்து இன்டர்ஃபேஸ்ல இருக்கு, ப்ரிப்பேர் பண்ணது என்ன ஒரு முக்கியமான ஸ்டேஜுக்கு? மைட்டோசிஸ்க்கு. ஓகே, இஸ் மைட்டோசிஸ் லிவிங் ஆர்கானிசம்? தேங்க்யூ. Yes, will definitely conduct. Okay, கண்டிப்பா இந்த வாரத்துல ஒரு நாள் கண்டிப்பா கண்டக்ட் பண்றேன். Okay, yes. Mitosis is a process. Okay, so mitosis என்ற ஒரு process living cellsல நடக்கும். Mitosis என்றது ஒரு ஆர்கானிசம் கிடையாது. Okay, yes. Yeah, shall we go for the question? Shall I give you one question? பாப்போம் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் அத கமெண்ட்ல கரெக்ட்டா ஆன்சர் பண்றீங்கன்னு. Okay, yes, first question. இங்க யாரும் ஆன்சர் பண்ணாதீங்க. I don't want anyone to answer here. Go to the comment section, answer it right away. Okay, disc shaped structure surrounding the centromere is called. Okay, yes, that is the first question. Second question, chromatin condenses into chromosomes during dash stage. கரெக்டான தெளிவான பதில் வேணும் எனக்கு. ஓகே, okay, please do put your answers in the comment section. Yeah, இந்த செஷன்ல யாருக்காவது ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏதாச்சும் மேம் இது எங்களுக்கு புரியல யாராச்சும் இருக்கீங்களா? ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் குவிக்கா சமரைஸ் பண்ணிடுறேன். மைட்டோசிஸ் பத்தி பார்த்தோம். மைட்டோசிஸ் இஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஃபார் growth. நீங்க ஒரு சிங்கிள் செல் ஆர்கானிசம், சிங்கிள் செல் ஜைகோட்ல இருந்து இவ்வளோ பெரிய மனுஷங்களா நீங்க வளர்ந்துருக்கீங்கன்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் மைட்டோசிஸ்.
ஸோ மைட்டாசிஸ் இல்லாட்டி growth நடக்கவே நடக்காது. ஓகே, growth, tissue repair, okay, it's also called equational division. It helps to maintain the diploid number. அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ அதை தவிர there are 4 stages: prophase, metaphase, anaphase and telophase. ஓகே, கண்டிப்பா இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நாளைக்கு கிளாஸ்லயும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ மைட்டாசிஸ்க்கும் மியோசிஸ்க்கும் பெரிய வித்தியாசம் எங்க இருக்குன்னா ப்ரோஃபேஸ்ல மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அந்த ப்ரோஃபேஸ் தான் நம்ம டீட்டெயிலா நாளைக்கு செஷன்ல பார்க்க போறோம். ஓகே, எஸ் super, very good. Okay, hope you guys enjoyed today's session as much as I enjoyed teaching all of you. Thank you so much. Do stay tuned for more Myo Learning. Take care. Bye. Sure, kandipa. Thank you Nazima, thank you all of you. Bye.